Доброго ранку. We will begin with prayer. Почнемо з молитви. I would ask you to remember my son. Я хочу, щоб ви в молитві, попросити вас, щоб ви в молитві згадали сина мого. He's 3 years old. Йому 3 роки. My wife had to take him to the hospital yesterday. Дружина вчора вимушена була його до лікарні повезти. He's sick with the flu. У нього грип. So if you don't mind remembering him. Тому, якщо ви не проти, також його згадайте в молитві. Господи, за сегодняшний день, спасибо Тебе за чудесную погоду, спасибо за тех братьев, которые приехали обучать нас новым книгам и тем словам, которые будут они говорить. Спасибо также за Криса, за это, что он делает. Благослови его жену и ребенка, дабы они вылечились по врачу и над ними, прикоснись к нему, на все будет Твоя слава, хвала. Благослови также нас на остаток сегодняшнего дня. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Do y'all like the snow? I adore it. I don't like to drive in it. Oh, right. Walk. Clean. Do a shovel. Definitely like to look up. Кріс питає, а вам ще, каже, сніг там подобається? Кажу, мені не подобається ходити, там їздить по ньому, чистить його, ну так як він виглядає, бомба просто. Це так хорошо смотреть, да? Just get to look at it out of the window. I love it. I love it. Okay, we are in chapter 16. Ми в 16 розділі. We learned from chapter 15, verse 20. З 15 розділу 20-го віршу ми з вами дізналися, That Samson judges Israel for 20 years. що Самсон судив Ізраїля впродовж 20 літ. In chapter 16, he goes to В 16 розділі Gaza. він вирушає до Гази And he finds a harlot there. і знаходить там блудницю. What's her name? Як її звали? Далила. Делайла. Delilah, yeah. The people of Gaza were told that Samson was there. А мешканцям Гази повідомили, що Самсон у них. And so they surrounded the place. Вони оточили те місце, де він був. And waited all night at the city gate to ambush him. І чекали цілу ніч біля міських воріт, біля міської брами, для того, щоб його, ну, якби пастку йому влаштували. They thought if they could be quiet enough, they could kill him in the morning at dawn. І вони думали, що якщо триматимуть все, якби тишком-нишком, то вранці його зможуть убити. Samson was with Delilah at midnight. Самсон був з Делілою. He gets up from his sleep. Просинається від сну свого опівночі. He takes a hold of the doors. Бере, схоплює міські брами. And the bar to the city gate. І там стояли там стовпи біля міської брами. He pulls them out. Він їх просто вириває. Carries them on top of his shoulders to the top of the hill. І несе на плечах своїх на вершечок пагорба. Afterward, чи гори. We find out the name of this prostitute, this harlot. Згодом ми дізнаємося ім'я цієї блудниці, Деліла. They were going to trick Delilah. The Philistines were going to trick Delilah. Филистимляни намагаються її підманити. They wanted to find out what made Samson strong. Бо вони намагаються дізнатися, що ж робить Самсона таким сильним. If they could find out what made him strong, then they would overtake his power. Якби ж вони могли дізнатися, що робить його таким сильним, то вони могли б якби подолати його силу. Think about the way that the devil works. Подумайте про те, як працює диявол. He figures out where we're the weakest.
Він визначає саму слабку точку нашу. And that's where he tempts us. І саме там він нас спокушує. Likewise, they were going to find out where his power lies. Подібним чином вони намагалися визначити, в чому сила And Самсона. that's where they were going to get him. І саме от по тому місцю його будуть намагатися ударити. They thought they could tie him up and torture him. Вони думали, що можна буде якось його зв'язати і закатувати. They offered Delilah 1,000 or 1,100 pieces of silver apiece. Делілі запропонували 1100 шеклів срібла. Delilah accepted. І вона прийняла. She said to Samson, she went to Samson and says, "Tell me where your power lies." Йшла вона до Самсона і запитала: "Скажи мені, в чому сила твоя? How can you be tied up so that someone can torture you?" Як тебе можна зв'язати, щоб хтось міг тебе катувати?" Do you think Samson told her the truth? Як ви думаєте, Verse 7, 7-й вірш. Samson lies. Самсон каже їй неправду. He says, if someone ties me with 7 bowstrings, Він каже: "Якщо мене хтось 7 мокрими шнурами зв'яже." they had to be good, not dried out. Тобто це повинні бути свіжі шнури, не пересохші. And then he said, I'll be like any other man. Він каже: "Тоді я буду по силі такі, як і будь-який інший чоловік." So the Philistines, Филистимляни, they bought 7 new bowstrings, вони купують 7 шнурів gave them to Delilah. мокрих, приносять їх до Деліли. She tied him up. Вона його зв'язує. So the men were hiding in the bedroom. Ті ховаються в спальні, They waited for Delilah to tie up Samson. чекаючи, поки Деліла зв'яже Самсона. He told him, they're attacking. І потім вона його розбудила, вона його будить і каже: "На нас нападають." Read verses 9 and 10. З 9 по 10 вірш прочитайте. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказал ему: "Самсон, филистимляне идут на тебя". Он разорвал тетивы, как разрывает нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнала сила его. И сказала Далида Самсону: "Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?" You would think that Samson would leave Delilah. Можна було б подумати, що Самсон після цього залишить Делілу. But he was very confident in himself. Але він надто самовпевнений. Я просто, как бы, если она... как можно было не догадаться, что она как бы, его хочет... How couldn't he figure it out that she was actually into entrapping him? Yeah, I Я think думаю, що він знав. И тем более он только что, получается, его женщина предала, рассказала его. His wife, the woman before tricked him and betrayed him and again. Well, Delilah is a harlot. Деліла блудниця. So he knows she's not a good woman. Тому він вже точно знає, що вона не порядна жінка. But he was so confident Але in він his був strength настільки впевнений в силі, that I don't think he cared. що я не думаю, що йому було якось взагалі He thought he could get out of any trouble. це таке щось, що його хвилювало. Він був впевнений, що він з будь-якої халепи може вийти. If my wife tied me up and tried to have me killed, Якби моя жінка мене зв'язала і намагалася б мене убити, I'm not sleeping in the same house as her. то я більше в одному домі з нею не ночував би. Samson was a bit conceited. He thought a lot of himself. Самсон був надто самовпевнений, тобто він про себе був надто високої думки. 12-го прочитаємо. Он сказал ей: "Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаю бессилен и буду, как прочие люди". Далида взяла новые веревки и связала их, сказала ему: "Самсон, филистимляне идут на тебя". Между тем один сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как и сказала Далида Самсону: "Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?" Он сказал ей: "Если ты воткешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем
ткацкой колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди. Second lie. Друга брехня. Do you think Samson stayed asleep when she was tying him up? Як ви думаєте, він так міцно спав, коли вона його зв'язувала? Я не знаю, это какой-то бред, если честно. It's kind of all sounds silly. Silly, it's odd. Це якось дивовижно, да? Потому что я не знаю, он там такой Absurd. здоровый It's мужик, она an его берет и absurd связывает because каждый раз. he's like a big man and she's trying to tie him up. Well, I mean, is there really I mean, was he really asleep? I Ну, mean, взагалі він, от ви собі подумайте, хіба він спав? we don't know. Ну, як можна спати, коли тебе зв'язують? Ну, ти ж відчуєш. But if someone is tying me up, I think we would wake up. Якщо мене хтось буде зв'язувати, я думаю, що я прокинуся. So this is just Samson going through this test. Тому я думаю, що це тут ще й Самсон, ну, якби такий активний учасник цього випробування. Он просто это смотрел, троллил ее немножечко. Maybe he was kind of trolling her. Yes, yes, yes. All right, lie number 3. Брехня номер 3. Read 13 through З 13 14. по 14 вірш. И сказала Далида Самсону: что ты обманываешь меня и говоришь мне ложь? Скажи мне, чем связать тебя? Он сказал: если ты вопьешь 7 костей головы моей в ткацкий ткань и прибьешь ее гвоздем в ткацкой колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди. И прикрепила их к колоде и сказала ему: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и вернул ткацкую колоду вместе с тканью. И 13 допустим. 13-14. All right, and number 15 is very interesting. Verse 15. 15 вірш дуже цікавий. How can you say I love you if your heart is not with me? Він каже, як ти можеш казати, що ти мене любиш, як твоє серце не зі мною? Я не знаю, даже как можно... Look at this bitch, she's a harlot. Well, I bet you've tried to kill me 3 times. How can you say you love me? Він би міг їй сказати, слухай, ти мене тричі намагалася убити, як ти можеш сказати, що ти мене любиш? This is a game, of course. She's trying to get her money. Ну, а якби це така, знаєте, інтрига, да, така гра. Вона просто намагається заробити свої гроші. Verse 16. 16 вірш. This kind of indicates how the devil works. Це вказує на те, як нібито, ну, знаєте, як працює диявол. Read it. Прочитайте. И как она словами своими тяготила его, всякий день мучила его, то души его тяжело стало до смерти. Let's see. You have that word vexed in the Greek, or in Vexed, and that would what would it indicate? His soul was vexed to death. It in Ukrainian it actually means that that he kind of ran out of patience. Yes. So Yes. This is the way the devil works. Ну, ось подивіться, от так працює диявол. When you think about temptation, Коли говориш про спокуси, it almost gets to the point where you don't think you can handle it anymore. майже доходиш до такої точки, коли думаєш, що більше ти вже не можеш справитися. When we get to that point, Коли ми досягаємо такого моменту, the devil hits harder. диявол тоді б'є сильно. The word vexed to death, the word Оце слово, це що він знетерпів. was ready to die because she persisted. Вона його так давила, так на нього тиснула, що він був, краще б мені померти взагалі. In verse 17, 17-й вірш. he gave the secret. І він її видав таємницю. We read. Будь ласка. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: преданника вы мои, я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же
острее, остричь нет, то отстричь не отпустит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду как прочие люди. When we reveal our heart to, Коли ми відкриваємо серце своє дияволу, he attacks us Він- where we're weakest. він атакує саме слабке наше місце. He doesn't know where we're the weakest Він не знає, де наша слабкість. until we reveal it. Аж до того моменту, коли йому це самі відкриває. Chapter 1 Яків, перший розділ, says that we are drawn away by that which we desire. говорить про те, що ми ведені нашими пожаданнями. If we desire Якщо ми ungodly things, бажаємо чогось безбожного, then the і диявол буде використовувати такі пожадання. if we Якщо desire godly things, Ми бажаємо побожного, the devil can't use those against us. то диявол не зможе це використовувати проти нас. Think about Job. Подумайте про Йова. The devil started with small things. Диявол почав із таких не дуже значних речей. His possessions, Спочатку з його власності, livestock, худоби, money, грошей. those things didn't work. І це не спрацювало. Job did not turn his back on God. Йов не повернувся спиною до Бога. Then the devil turned to family, А потім диявол почав діяти на сім'ю. had all of his children killed. Знищив його всіх дітей, Job still didn't turn his back on God. але Йов все одно не відвернувся від Бога. Job's wife cursed God and died. Told Job, yeah. Дружина Йова запропонувала йому прокляти Бога і померти. Job still didn't turn his back on Але God. Йов навіть і тоді не відвернувся від Бога. Do you remember the next thing that the devil attacked? Пам'ятаєте, що було наступне? His health, his body. His health. A lot of people, when they get sick, Багато людей, коли захворюють, they start questioning God. починають ставити під сумнів Бога. These other things are external, Все інше було зовнішнє, but sickness is internal. але хвороби наші, вони внутрішні. Job still didn't turn his back on God. Йов і тоді не відвернувся від Бога. The devil didn't know what was going to make Job turn back on God, so he tried all of it. Диявол відразу не знав, що зможе Йова змусити відвернутися від Бога. Через те він пробує все. In the beginning of Job, На самому початку книги it says that he was a righteous man. сказано, що Йов був праведником. He loved God Він любив Бога, and kept God's commands. і він дотримувався Божих заповідей. That's a good lesson for us. Це хороший урок для нас. Apparently, he had never showed his earthly desires. Очевидно, він ніяким чином не виявляв свої земні прагнення, отакі матеріальні якісь пожадання. Today, we have a problem showing too much of our desire. Сьогодні, в наш час, проблема в тому, що ми надто багато виявляємо своїх пожадань. And the devil sees it, І диявол бачить це. and he attacks us. І він нападає на нас. To slow the devil down, Для того, щоб йому завадити, we need to make sure ми повинні зробити все, our desires are godly. щоб наші пожадання були побожними. If they are not, Якщо вони не побожні, then we need to work on making то them тоді godly. потрібно трудитися над тим, щоб вони стали побожними. That's what I see in verse 17. Це те, що я бачу в 17-му вірші тут. When we reveal our heart, Коли ми виявляємо серце своє, the devil attacks. диявол відразу нападає. But if we reveal our heart for God, Але якщо ми виявляємо своє серце Богові, відкриваємо, the devil flees. то диявол втікає. All right, let's read verse 18 Прочитаємо вірші 18 and 19. і 19. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: идите теперь, он открыл мне все сердце свое, и пришли к ней владельцы филистимских. Oh, sure. Well, consider the circumstance. Але зважте на обставини.
he was vexed in his soul. Він був дуже засмучений, обтяжений в серці своїм. And so he was probably mentally, physically tired. Тому він, вочевидь, він був душевно втомлений і фізично через це втомлений теж. Another English translation, Ще один англійський переклад it says that he was miserable. говорить про те, що він почувався жалюгідно. She made his life miserable with these questions. Вона оцими домаганнями, оцими допитами, вона зробила його життя жалюгідним. So miserable that he wished he were dead. І настільки жалюгідним, що йому смерті хотілося. So when she lulled him to Тобто, sleep, коли вона його приспала, he was asleep. він дійсно заснув. Have you ever had a haircut? У вас були коли-небудь When I get a haircut, it makes me sleepy. коли ви йдете до перукаря? Я коли йду до перукаря, то я дуже, в мене такий стан, я б спав би відразу. Я постоянно сразу начинаю тухнуть. He says he starts to nod off. I do too. When in America, if you get your hair cut, they also shampoo it for you. А в Америці, коли йдеш до перукаря, то тебе не просто стрижуть, а ще й миють волосся шампунем. And when she shampoos my hair, І коли мені миють волосся, то я тоді якраз вирубаюся. У нас раньше, получается, в Днепре была парикмахерская одна, когда туда приходили, получается, она тебе пока мыла голову, она еще массаж делала головы, получается. И реально там не то, что там вкусно, там можно было захватить. There was a barber shop where you would go, they would not only wash your hair, but they will massage, like the scalp. Yeah, and that really puts you to sleep. Yes. Oh, I can understand. Я разумею. Просто мне нравится, как это тоже. Вот я вот не пойму, мне напоминает, ты знаешь, как этот концлагерь какой-то. Типа его закрыли, знаешь, он выйти не может от нее. It seems like he's in a kind of a concentration camp there. I mean, like, there's no way out for him. Yeah. As if he's locked in. He cannot escape. Yes. That's exactly the. Why? А кто-то еще, знаешь, сидит тут в каморке, типа на фильме «Стлян» и смотрит, наблюдает за этим. Somebody's watching it, those Philistines. I would be like, just leave, just kick her out. Просто йди, вижени її, Just go. від футболі і йди собі. Це... We have this saying that love is evil. You can fall in love with a goat. Yes. It's interesting. I use that word a lot. It's interesting to me that he had his hair in 7 braids, 7 locks. Цікаво, що в нього волосся було заплетене в 7 косичок. Да? That made it very easy to shave his head. Постригти його було простіше простого. 7 раз. 7 times. Yeah. Well, you think about if she's massaging his head. От ви подумайте, він собі засинає, вона йому голову масажує. Then it wouldn't have felt any different to shave it. Just. І поки він там буде те саме, поки вона там буде масажувати, можна нам і повідрізати. Easy. Це Денисов серце. They say my heart nearly stopped, but I said Dennis's would. If I did that, my heart would stop. Якби я зробив, то моє серце стало. All right, so verse 19, Delilah put Samson to sleep. Delilah put Samson to sleep. Тобто, от ми бачимо, що Деліла його присипає. Did you notice what happens at the end of verse 19? Подивіться, що сталося наприкінці 19-го віршу. She begins to torture him. Вона починає над ним знущатися. What does their text say?
Ну, это же не она Okay. стригла, человек, который Well, verse 19 says that she put him to sleep and she called a man and he cut his hair or shaved his hair and he started getting weak and the strength just abandoned him. That's Ukrainian. That's verse 19. The English version says that she began to torment him. Мне просто интересно, В англійському перекладі говориться про те, що вона почала над ним знущатися. Оце останнє речення, там де що він став слабнути, відступила від нього сила його. В англійському перекладі говорить, що вона почала над ним знущатися, мучити, і сила його залишила його. Ну от в російському, в українському немає. В англійському перекладі. Probably the Russian comes from the Vulgate, which does say he became weak. Я думаю, що це з Вульгати, ну можливо. Там, де сказано, ну от наш варіант це більше із Вульгати. Verse 20. Насправді на івриті, ну в оригіналі, що вона над ним знущалася. Let's read. Ну, я дивлюся на івриті, тут що вона над ним знущалася. Through 21. Hebrew says that she was afflicting him. Mm-hmm. She began to afflict him. Mm-hmm. Makes me wonder what she was doing. Ну, то цікаво, що вона робила при цьому, да, от. Що? Косичками гралась, а вот так вот. Maybe she was like, playing with his, hair. Have your hair. Дражнилася, мовить, у мене твої коси. Maybe. Патли. Maybe. Можливо. Even being just regular strength, he could have overtaken her because he was a big man. So it might have been something like that. Навіть, ну, якщо врахувати, що його сила, надзвичайна сила його залишила, він все одно ж залишався, ну, сильним чоловіком. То він би її подолав би легко. Тобто щось було там гірше щось було. Let's read 20 and 21. Давайте прочитаємо 20 і 21 вірш. Сказала филистимляне: идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями. И он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были отстрижены. Владельцы филистимские собрали, чтобы принести великую жертву Дакону, богу своему, и повеселиться, и сказали: Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. In verse 20, В 20-му вірші Samson thought he could get away just like all the other times. Самсон подумав, що він зможе вийти з халепи, ну так як і в попередні рази. I wonder how Samson felt when he realized he couldn't. От цікаво, як він почувався, коли він усвідомив, що не вийде. Просто я не знаю даже, как, ну, ты когда просыпаешься, это должен быть глубокий сон получается, что ты когда проснулся, типа, такой, о, нормально, волосы вроде в порядке, да, типа, он меня не ощущал, то есть, как бы там, ну, 7 кос было таких нормальных, в общем-то, то есть, как бы, это не 3 волосины такие, It's just interesting how because he would wake up in the morning, what was he feeling? Because, like, most likely the hair was like pretty heavy, Yeah. Since he never had his hair shaved or cut. Yeah, when he realized it might have been at that point. Може, коли він уже зрозумів, що в нього сили немає, тоді він почав уже себе обмацувати, шукати, де поділося. And when you think about it, Якщо подумати про це, it was very hastily, it was very, what's the word? Very,
It's odd, not odd. Strange. Well, it's strange that, I mean, she has tried 3 times before, and he knew that she was going to try again. Ну, взагалі, це щось якось абсурдно. Да, от якось дивовижно, ну, тут непонятно. Вона тричі намагалася це зробити, і він їй говорить, і вона це робить, і... It just hit me. Just think about the way Satan works. Like, От ви подумайте, оце ж, ну, от таким подібним чином сатана працює. you fight him, you fight him, you fight Ти him, противишся йому, and then you just give up. а потім в якийсь момент здаєшся. And then bad things happen. І тоді трапляється погано. Your strength leaves. Тоді сила твоя залишає тебе. And it says that God was not with him anymore. Сказано, що Бог з ним більше не був. God is where he's. Бог не буде там, де його не бажають. If we give in to the devil, Якщо ми здаємося в руки дияволу, then that in turn says we no longer want God. то ми, ну, фактично, ми цим ніби кажемо, що Бог нам не потрібен більше. God loves us. Бог нас любить, He gives us his strength. він дає нам він нам дає силу свою. But if we turn our back on him, Але якщо ми від нього відвертаємося, that's our fault. то тоді це наша проблема. Це наша вина в цьому. Verse 21, 21-й вірш. they poked out his eyeballs. Сказано, що йому викололи очі. This is something that commonly happened. Це щось таке, що практикувалося достатньо широко. Remember, like cutting off the thumbs Пам'ятаєте, ми говорили про те, що там пальці від великого пальця відрубували, and the big toes. і великі пальці на ногах відрубували. This was a common occurrence that you would poke out the eyes of your enemies. Достатньо розповсюдженою практикою було виколювати очі ворогам. So it was like a pretty obvious punishment. Yes. They bound him, Його зв'язали, and he became a grinder in prison. і він почав, що він там почав робити? He was made to grind. Молоти в домі ув'язнених. Тобто він, його прив'язали до жернова, і він молов зерно. А? Ну, да. Like a donkey. They would use a donkey. Sure. That purpose. Part of his punishment was labor, hard labor. Частина його покарання полягала в тяжкому труді. You remember the Proverbs says that the way of the transgressor is hard. Пам'ятаєте, в притчах говориться, що шлях переступника тяжкий. When we turn our backs on God, Коли ми відвертаємося від Бога, life gets hard. Життя ускладнюється. Because we no longer have the strength of God. Бо ми більше не маємо з собою силу Божу. But what happens when we are in sin for some time? Але що відбувається, коли ми перебуваємо якийсь певний час в гріху? We begin to feel godly sorrow. Ми можемо почати відчувати такий побожний смуток. Maybe this can be compared to verse 22. Можливо, це можна порівняти з 22-м віршем. His hair began to grow back. Тут сказано, що волосся почало йому відростати. If I'm a Philistine ruler, Якби я був филистимським правителем, and I know his strength is in his hair, знаючи, що сила у волоссі, I am making sure that hair don't grow back. я б зробив так, щоб волосся в нього більше не відростало. They were. Они же не знали, что если оно отрастет, он получит силу обратно. All they didn't know if, if the hair, I don't know, maybe they were not aware that if hair grows back, he will regain his power. What's their way? I would have just assumed it because he was no longer strong without his hair. Ну, можна було б так припустити через те, що немає волосся, нема сили. Ну, я так понимаю, что по голосованию стиху можно понять, что он там был очень долг, скорее всего. Verse 22 kind of points to a pretty prolonged period of time.
Well, English translation says, well, some of them says as soon as it was shaved, it began to grow back. But most, yeah, there was some time there. Ukrainian translation just says that it started growing after Right. it was shaved. Sure. So, well, which is natural process. Right, right. Once you cut it, it starts growing back. Well, I can shave, yeah. Ну, це природній процес. Побрився там чи постригся, воно починає відростати. Разу, воно росте, воно не припиняє рости, воно постійно росте. Verse 23. 23-й вірш, подивіться. The Philistines falsely gave power to their God. Филистимські володарі приносили жертву своєму божкові. They thought their God had delivered Samson. Вони вважали, що саме їхній божок порятував їх від Самсона. When the people saw that they had captured Samson, Коли народ побачив, що Самсон в полоні, they praised their false god. вони прославили своїх лжебогів. They became careless, І вони стали такими безпечними. Which is a product of sin. І це також є результатом гріха. Sin makes us careless. Гріх робить так, що ми втрачаємо пильність. Sometimes sin gives us a false sense of security. Інколи гріх дає нам неправдиве відчуття безпеки. Let's read verse 25. Давайте 25-й вірш прочитаємо. И когда развеселилось сердце их, сказали: позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. What did he do to perform? What was his performance? Що робив взагалі Самсон? Ну, получается, забавлял он, получается, He was kind of doing some kind тем of... своим видом. Он же Just- что-то не делал, Ну, типа, просто ты видом. знаешь, этот шутом был. Повешенный враг. It's not clear if he was like doing tricks or he was there and they were mocking him. So he was like a model to laugh at. Yeah, I think that's what was happening. Я думаю, саме це і відбувалося, що з нього просто насміхалися. He had no strength, У нього сили не було, and so they put him there as on display to mock і him. його просто поставили як видовище, щоб з нього посміялося. Verse 26. 26-й вірш. He asked the one who led him out, the lad, Він просить хлопця, який його привів туди. if he could feel the pillars. Він попросив, щоб дали йому доторкнутися чи опертися об стовпи. He wanted to lean on them. Він хотів на них спертися. There were a lot of Philistines present. Та в тому місці було дуже багато филистимлян. 3,000 men and women. 3000 чоловіків і жінок. They were on the roof watching. Навіть на даху сиділо спостерігачів. Verse 27, it says 27-й вірш сказано, the rulers of the Philistines were there. що филистимські володарі були там. А там было, 3000 женщин и мужчин, или общая сумма была 3000? Was it like a total 3000 or it was just on the I roof? think just on the roof. Тут вказує на те, що на даху було близько 3000. Это же без разницы. Всередині було щось кількість, дуже багато людей, а на даху 3000 сиділо. And I think it's just on the roof because later on, Я думаю, що якраз тут мається на увазі, що тільки на даху було 3000, in бо verse 30, пізніше в 30-му вірші it says that he killed more Philistines that day than he had his whole life. сказано, що він того дня він знищив більше филистимлян, ніж за все своє життя разом. Verse 28. 28-й вірш.
let's read verse 28. Давайте прочитаємо. Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои. Go ahead and read verse through 30. І 30-й. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами, и уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было наших, которых умертвил Самсон при смерти своей более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Some people think Samson committed suicide. Дехто вважає, що таким чином Самсон покінчив життя самогубством. Some people think Samson thought he could make it out alive. Дехто стверджує, що у Самсона була якась думка, що він може порятуватися. But Samson said, "Let me die with the Philistines." Але тут він каже: дозволь мені померти разом з филистимлянами. And it's hard to reconcile this part of the passage. Дуже важко якось, знаєте, його гармонізувати цей уривок. Because it was God who gave him the power. Тому що саме Бог дає йому силу. It was God who brought the Саме temple down. Бог рушить той храм. But it was through Samson's strength. Але через силу Самсона. So this leaves some of us kind of confused. Тому це може посіяти такий, знаєте, деякий сумнів в серці. He was doing a heroic act for God. Він чинив акт героїзму для Бога. But he knew it could kill him. Але він знав, що це може вартувати йому життя. That's the way I tend to think about it. От саме з такої перспективи я схильний це розглядати. It was for God. Це все було для Бога. And so God approved. Тому Бог це виправдав. Because it was God who gave him the strength. Тому що саме він дав йому силу. He died Він помер, defending God. захищаючи Бога. And he died because of God's strength. І помер через Божу силу. So Завдяки. this leaves even biblical scholars at a confusion. Тому ось ця ситуація, ця історія, вона навіть у богословів спричиняє таке певне непорозуміння. Questions, comments? Є запитання чи коментарі? Verse 31. Вірш 31 They came and говорить про те, що got Solomon's body and buried him in Manoah. Прийшли і взяли його брати, і взяли тіло його, винесли і поховали його в гробі Маноаха, батька його. And then we learned there that he judged Israel for 20 years. Також сказано, що судив він Ізраїля впродовж 20 років. What do we think happened in Israel after Samson died? Як на вашу думку, що сталося в Ізраїлі після смерті Самсона? As always. As always. Як завжди. Ничего не поменялось. Nothing changed. Nothing changed. We'll go ahead and end there for lunch. Тут перервемося на обід. А можно потом будет этот вопрос задать?